Welcome to my channel D-BIOLIFE. I am Devashish. I hope you all are doing well and staying healthy. Okay. So I have already mentioned in earlier two videos that the concept of the juxtaglomerular apparatus and the function of the juxtaglomerular cell. তো যে টপিকটা নিয়ে আমি বলছি যে জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাসের উপর আমি অলরেডি দুটো ভিডিও তৈরি করেছি, যেখানে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি যে প্রথম ভিডিওতে যে ফার্স্ট যে ভিডিওটা সেখানে আমি কনসেপ্ট অফ দ্য জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাস সম্পর্কে আমি বলেছি, এবং যে সেকেন্ড ভিডিও সেখানে আমি বলেছি যে জাক্সটাগ্লোমেরুলার সেলের যে ফাংশন, যে কীভাবে সেলগুলো ফাংশন করে সেইগুলো সম্পর্কে আমি বলেছি। সো ইন দিস ভিডিও, দিস ইজ দ্য লাস্ট ভিডিও অ্যাবাউট দ্য juxtaglomerular apparatus. So in this video, juxtaglomerular apparatus, okay, JGA. So today this is the last video about JGA. Okay, so here today's video we can learn the function of the macula densa cell and LACIS cell. We will learn. Okay, so I have previously mentioned that there are three kinds of cells are present. অর্থাৎ আমি আগে বলেছিলাম যে তিন ধরনের সেল মেইনলি প্রেজেন্ট থাকে কোথায়, হয় the JGA contain three type of cell. First one is known as the juxtaglomerular cells. Second one, this is known as the macula densa cells. Okay, and third one, this is known as the LACIS cells. Okay, so in the second video I have already mentioned the function of the JG cell, okay, juxtaglomerular cell, so that I have already mentioned. So in this video I will try to understand and I will try to show the function of the macula densa cell and the LACIS cell. So let's start about the macula densa cell. Okay, অর্থাৎ আমি এই ভিডিওতে ম্যাকুলা ডেন্সা সেল আর LACIS সেল সম্পর্কে বলবো। তো ফার্স্ট যেটা আমি বলবো যে ম্যাকুলা ডেন্সা সেল সম্পর্কে। সো ফার্স্ট ওয়ান, দ্যাট ইজ দ্য ম্যাকুলা ডেন্সা। Okay, okay, so what do you mean by the macula? So macula means a spot. Okay, macula means a spot and densa means dense. Okay, understand? So now if we try to draw the DCT, so here this kind of structure we have seen in my first video. I have already mentioned the structure of the JG apparatus, juxtaglomerular apparatus, where I have already shown that the macula densa cell where this is present. So this is the portion of the juxtaglomerular apparatus where this is the DCT part. সো আমি অলরেডি প্রথম ভিডিওতে জাক্সটাগ্লোমেরুলার অ্যাপারেটাসের পুরো হোল স্ট্রাকচারটা দেখিয়েছিলাম। তো এটা হচ্ছে সাম পোর্শন, এটা হচ্ছে তার কিছুটা একটা অংশ যেটা আজকের টপিকের সাথে রিলেটেড। সো দিস ইজ দ্য ডিসিটি পার্ট, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবিউল, in which some specialized cells are already present this way. So this type of cell is known as the macula densa cell. Okay, so this is known as the macula densa cell. Okay, so nature of the cells, that is, we can say that this is known as the columnar epithelial cell. Okay, if we observe this kind of cell with animal tissue, this is the columnar epithelial tissue in nature. Okay, so this is the columnar epithelial cell. So now if we consider the function of the macula densa cell, যদি আমরা যদি এই ম্যাকুলা ডেন্সা সেলের ফাংশন গুলোকে আমরা যদি নোটিস করি, তাহলে হোয়াট কাইন্ড অফ ফাংশন দে হ্যাভ পারফর্ম, দ্যাট ইজ macula densa cell act as chemoreceptor. This is very very important. Okay, act as chemoreceptor. And second function, this is the first function, and second function, that is feeding information to JG, means juxtaglomerular cells. Okay, so these two are the main and important functions that are performed by the macula densa cell, which is present under JG apparatus or juxtaglomerular apparatus. Means macula densa cell এর এই যে দুটো ফাংশন, যে macula densa cell গুলো একটা কেমোরিসেপ্টর হিসাবে বিহেভ করে আর এরা JG সেলকে অর্থাৎ জাক্সটাগ্লোমেরুলার সেলকে ইনফরমেশন প্রোভাইড করে। তো এই দুটো ইনফরমেশন হচ্ছে মেইন ফাংশন হিসাবে রোল প্লে করে macula densa juxtaglomerular apparatus. ওকে, সো
What to mean by the, now question arises, what is the meaning of the chemoreceptor, or what is the function, detailed function of the chemoreceptor, function as chemoreceptor? So we can say that, in short way, we can say that actually they sense the nature of the fluid which is passing through the nephron. ওকে, অর্থাৎ নেফ্রনের মধ্যে দিয়ে যখন আলটিমেটলি যে গ্লোমেরুলাসের যে অ্যাফারেন্ট আর্টেরিয়ল এবং ইফারেন্ট আর্টেরিয়ল যে থাকে, তো তার মধ্যে দিয়ে যখন ফ্লুইডটা পাস করে, তখন তার যে কেমিক্যাল নেচার সেইটাকে কিন্তু সেন্স করার ক্ষেত্রে ম্যাকুলা ডেন্সা সেলগুলো অ্যাজ আ কেমোরিসেপ্টর হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ তারা, ম্যাকুলা ডেন্সা সেল, সেন্স দ্য নেচার অফ দ্য ফ্লুইড হুইচ আর পাসিং থ্রু দ্য nephron. Okay, and they secrete some, macula densa cell, by the action of the macula densa cell, secrete some chemical elements. Okay, secrete some chemical elements, or we can say that signal, chemical signal, in the form of chemical signals. Okay, chemical signals in the form of prostaglandins. Okay, so this is the very, very important. Okay, so this is very, very important. So mainly কি করে ম্যাকুলা ডেন্সা সেলগুলো আলটিমেটলি যে কেমোরিসেপ্টর হিসেবে বিহেভ করে, অর্থাৎ তারা কিছু কেমিক্যাল এলিমেন্ট আর কেমিক্যাল সিগন্যাল প্রোভাইড করে। ওকে, সো সেগুলোর মধ্যে একটা এক্সাম্পল কি প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন। সো দিস প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন, হাউ দে ফিড দ্য জেজি সেল, নাও কোশ্চেন আরাইজ, হাউ দিস কেমিক্যাল সিগন্যাল like as prostaglandins, how they feed to জেজি সেলস, অর্থাৎ তারা কিভাবে জেজি সেলকে ইনফরমেশন ফিডিং করে বা প্রোভাইড করে। Now twist, now this is the very important and interesting part. Mainly what will happen during this time when prostaglandin secrete or prostaglandin release by the action of the macula densa cell, or like as chemical signals, then it will গিভ ইনফরমেশন টু জেজি সেল, জাক্সটাগ্লোমেরুলার সেল। অর্থাৎ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনটা যখন কেমিক্যাল সিগন্যাল হিসাবে রিলিজ হচ্ছে ম্যাকুলা ডেন্সা সেলের প্রভাবে, তখন অ্যাকচুয়ালি এরা এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন যে এলিমেন্টটা আছে, কেমিক্যাল সিগন্যালটা আছে, এরা জেজি সেলকে একটা ইনফরমেশন প্রোভাইড করে। ঠিক আছে, তো আলটিমেটলি হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্ট after that জেজি সেল সিক্রেট রেনিন, so which I have already mentioned in my earlier video about JGA, where I have already mentioned the function of the JG cell, where I have already told that the JG cell secrete renin, and that is the enzyme that behave like hormone, and by the action of the renin, angiotensinosine convert into angiotensin, and that a particular angiotensin, by the action of the angiotensin from the adrenal cortex, some aldosterone will be secreted. So by the action of the angiotensin, blood pressure will be increases during the nephron, within the nephron. So and by the action of the aldosterone, what will be the result? So by the action of the aldosterone, reabsorption of some sodium ion and some of water element within the collecting duct, and as well as the DCT part. So these are the overall scenario of the JG cell. So this is the prostaglandin, and this is secreted by the macula densa cell like as chemoreceptor or chemical signal, and this prostaglandin, by the action of this prostaglandin from the JG cell, renin will be secret, and later this kind of scenario we have learned, that is I have already mentioned, within the JG cell. অর্থাৎ অ্যাকচুয়ালি কি হয় যে এই যে কেমোরিসেপ্টর বলছে ম্যাকুলা ডেন্সা সেলগুলো, সো এই যে ম্যাকুলা ডেন্সা যে সেলগুলো আছে, এই ম্যাকুলা ডেন্সা সেলগুলো আলটিমেটলি কেমোরিসেপ্টর হিসাবে কাজ করে এবং এই কেমিক্যাল এলিমেন্টগুলোকে সিক্রেট করে বা কেমিক্যাল সিগন্যালগুলোকে এরা রিলিজ করে। তার মধ্যে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন। সো এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনটা আলটিমেটলি জেজি সেলকে ইনফর্ম করে, যার ফলে জেজি সেল থেকে রেনিন সিক্রেট হয়, এবং বাকি যে গল্পটা আছে সেটা জেজি সেলের আমাদের সেকেন্ড ভিডিও আছে, সেখানে অলরেডি বলা আছে। সো these are the example, or these are the functions about the macula densa cell, and the last one is this is the LACIS cell. So the actual function of the LACIS cell till today is not known, but some basic information, that is the this kind of LACIS cells present in between. LACIS cells mainly present in between afferent, AFFERENT, afferent and efferent, EFFERENT, efferent arteriole, ARTERIOL, efferent arteriole, and what? And macula densa. Okay, so if I will try to make an image or diagram, so this is the
This is what? This is what? This is the JGA, Juxtaglomerular Apparatus, where this is known as the DCT. Okay, so here macula densa cell present. Okay, understand? So this is known as the afferent arteriole. I have mentioned this earlier, so that's why I have this in a short form, and this is known as the efferent arteriole. Okay, and here JG cells are present. I have already mentioned in my first video about the JG apparatus. So these are the JG cell. These are the JG cell. So what is the LACIS cell? So I have mentioned that the mainly present LACIS cell mainly present in between the afferent and efferent arteriole and macula densa. So here this part. Here this part. This is the LACIS cells. Okay. So afferent and efferent arteriole and the DCT part. So this portion LACIS cell present. Okay. So this part LACIS cell present. Okay. So this video I have given lots of information. আমি চেষ্টা করেছি সব রকম ধরনের ইনফরমেশন দেওয়ার, এবং আই থিঙ্ক এর থেকে আর বেশি কিছু দরকার নেই আজকের এই ভিডিওতে। সো ইফ দিস ভিডিও ইজ হেল্পফুল দেন লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব। যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো, অ্যান্ড সি ইউ অন দ্য নেক্সট ভিডিও। গুড বাই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভালো থেকো।